Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomana, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndakatongodestroyerwawo upenyu hwangu nemuchinda uyo wandakatanga kudanana naye. Saka iye paakauya kumba mukoma, I was at UZ zvangu, zvinhu zvangu zvichitongondifambirawo zvakanaka. So this guy, he seemed very cool, and ndakati ndakamutarisa, you could see kuti ya bag rinenge riripo. Munongozivawo kuti vanhu kana vari ku South Africa vanenge vachingotengawo malabel and stuff like that, and nguva yacho ndainge ndisingatombozivi kuti kune aya avanoti fake original. Saka this guy aiti pose paanenge auya kuzimu mukoma ndaiona munhu akapfeka label label and aichinjanisa hembe, all the clothes were just my originals. But ndakazoti zvino ndava kugara naye ndikabva ndazoona kuti vanorarama nema fake originals. Zvadaro mukoma nashi muchinda akabva azondisira namba dzake, akati andisira namba dzake, I never contacted him again. Then iye akabva azongotsvaka numbers angu from other people avo ainge achiziva, ndokubva vazomupa numbers angu. Ndakabva ndaona ava kutaura neni ndikati well, that is fine, ndokubva tatanga kutaura. So the guy from day one akabva angonditi ndakukandira 50 US enda unoitora pamukuru mukoma. I then went, this was my first time kutoendawo kunocollecta mari pamukuru, and it felt really nice. The guy akangoramba ongonditumidzira mari. The next trip paakazoya kuzimu, the guy ndokubva andiudza kuti ainge asarudza ini kuti ndinge ndichizova mukadzi wake, and already I was too much impressed mukoma, achindiudza zvinhu zvemumhepo kuti kuSouth Africa iye ainge achishanda zvake kupick and pay stuff like that, but ndakazotongoona kutoti kunongo kwacho aitongoitawo izvozvo zvechibhiridha. Anyway mukoma, muchinda ndakabva ndamubvuma, ndakati ndamubvuma ndokubva ndazosiyiwa pamba pevabereki vacho, and I was being treated really nicely. The guy mari aitumidzira, and ndakabva ndazofind out kuti ndainge ndava nepamoviri. Saka nhumbu iyi mukoma nashi nhumbu yekutoti ndaitonzwa kutoti I wanted to be close to him, and ndaigara ndichitongonzwa kutoti bonde ndinotongorida everyday. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuuyawo ikoko kuJoni. That is how I ended up coming here to South Africa. Mukoma ndakazoti ndauya kuno, I was so disappointed. The guy aitogara zvake mumukuku apa, iye kwainditumidzira kwacho kwaainge achiti ndokumba kwake ndekwe umwe mudhara uyo waaishanda naye. Mudhara iye akarongeka mukoma, kana muchiziva varume vanonzi vakarongeka, ya mudhara uyu akazvirongedzera upenyu hwake. Saka mudhara uyu ndiye anova driver pose pavanenge vachienda kunovaka kana kunoita marenovations. Saka aiti paya paanenge ari kumba kwemudhara uyu vachiona bhora, iye aibva azozvitora mapictures akawandisisa, and I was impressed. Ndichiuya kuno ndokubva ndaona kuti muchinda wangu anotozvigarira zvake mumukuku, yainge itongoriwo life yekuhadhira. I was very disappointed mukoma, I was so much disappointed, but ndakabva ndatongoona kutoti ndo zvainge zviripo. Ndakazoti ndazvara mwana wangu, then brother yangu yainge ine class 2 ndokubva azoti sisi ndikudawo kuuya ikoko kuti ndinge ndichizotsvaka basa. Then akabva azondipa namba dzeumwe mudhara anodriver truck, akabva ati mudhara uyu iye anopota achiuya ikoko, so kana muine zvinhu zvenyu zvamunenge muchida kubatisa munokwanisa kungobatisa mudhara uyu. Ndakabva ndazotanga kutaura nemudhara uya, but most of the times ndaiti kana ndichienda kunobatisa magroceries anenge achienda kuna mama, iri mama vangu noti vamwene, mudhara uyu dzimwe nguva aikwanisa kungondiudza kuti no, don't pay at all, njani. Then nekufamba kwenguva mukoma, mudhara uyu akabva azondisvitsa shoko. Akati andisvitsa shoko, ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, ameno kuti mushonga here kana kuti ndikabva ndakangomubvuma ndikati as long as we play it safe zvinoita. Ndokubva tatanga kudanana. Ndaiti each and every time
pandinenge ndichienda kunobatisa magroceries awo anenge achifanira kuenda kumusha, mundara uyu aitomboisa maketeni mukoma, tobva tatomboita bonde. Ende murume wangu haana kana kumbogara akakwanisa kuwana mukana wekuenda achindiperekedza kuti ndinge ndichienda kunobatisa zvinhu izvozvo, because munhu wekuti iye anongogara ari pabasa. Saka ndaitoziva kutoti musi mundara uyu paanenge anditi ari kudarika nemuareas medu, inini mukoma naye taitospenda the whole day. Dzimwe nguva ndaitotadza kana kutorara ndichingofunga nezvake mundara uyu, ndichifunga kuti mangwana throughout the day taiswera mukoma takanyudzana mutrack imomo. Ndaikwanisa kusvikapo apo paanenge akapaka track rake dzimwe nguva kana kuma 8:30 dzemakuseniseni, totoheva breakfast imomo. Apa kamwana kangu ndinenge ndakatongokaisa paside, then apa tinenge tichiita kunakidzwa zvedu tiri kuseri kuya kune zvimbedha kuya. Then ndaizoti zvino kana dzava kuma 3 ndipo pandaibva ndazoti chimira ndiende baby. Dzimwe nguva aitomboramba, but iye zvake aizongondibvumidza. Murume aizosvika mumba ndakarongedza everything in good order, ndakamubikira mvura dzekugeza, achingopinda mumba nekutomukurura masocks, zvekuti iye mind yake yaainayo anotongozviudza kuti inini I am the most honest wife. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti sezvo ari munhu ainge achingofarira bhora, mundara uya manje zvaainge ava kuita ndezvekuti aiti kana akavasiya vachiona bhora, mundara uyu aizongotanga kungotenderera achingoita sekunge pane marunnings ake aari kuita, obva azopfuura nepamba. Akatanga achingopfuura obva angondisiyira huku, obva angoti huku iyo bikai mudye mukwanise kuwana mukaka wekupa mwana. Mukomana from huku iyoyo takazotopindana mune madhiri. Mukoma kubva pahuku ipapo ndipo pakazobuda zvinhu zvakawandisisa. Kudzamara inini nemundara iyeye tichizoita bonde, but takangoita bonde about 4 times chete tikabva taregedzana. Ndikabva ndati azviite because imimi muri foromani wemurume wangu, handidi kuti ndinge ndichingoramba ndichidanana nemi ndokubva tazorambana zvedu, but nemundara iyeye takarara tose. Zvadaro mukomana ashi muchinda wangu uya wetrack ndakabva ndazomboita kakunetsana naye, ndikambogara for a very long time ndisina munhu wandainge ndichihura naye. Ende kana chihure chatongokupinda wako murume anenge ava kusatombokunakira, kunyange akakuitira chinhu chakanaka sei, unenge uchitoona sekunge anenge atongori munhu achitomborina kana kutombokwana, kabehavior kaanenge achitongokuitira kanenge achitongokusembura. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti just after our location pakabva pazovhurwa this other truck stop. Most of the trucks anoenda kuZim anotodarika nemuareas medu imomo. Mukoma ndipo pandakabva ndazoita chimwe chihure chakarura, chihure chekuti even though ndakarura kudaro handina kana kumbogara ndakabatwa, because inini as a stay at home mom ndainge ndiine mukana wakakurisisa. Mukoma ndainge ndichiita vekuvhima matruck drivers awa. Ndaikwanisa kungoti paya kana ndikanzwa kuti chikara chakandinyanyira, ndaingobuda so makuseni ndobva ndafamba, because kadistance kacho kainge kangori about 35 minutes kubva mulocation medu. Saka zvandaizoita mukoma ndezvekuti ndaiti kana ndasvika patruck stop paya, then ndaibva ndazongotanga kungovhunza vanhu vanenge vachiendawo kuma areas ekwedu, ndobva ndapiwa manhamba. Ndaiti kana ndatora nhamba dzemunhu uya mukunotaura, ndikaona kuti munhu uyu ndava kukwanisa kuona mastatuses ake wandinenge ndachiva, ndaibva ndaisa mastatus mamwe ndaita sekunge it was a mistake zvangu, but ndinenge ndakahaida macontacts ose expect for that guy uyo wandinenge ndichida kuzorara naye. Ndaikwanisa kungoisa picture rekuti ndinenge ndakaburitsa cave kana kuti ndakaburitsa cleavage zvezvia zvekuti zvinenge zviri very sexy. Ukangoona munhu akomenta ndobva ndatoziva kuti bo, then tobva tatotanga kutodanana. Ndainge ndichingoti kana munhu akangonditi but wakanaka sha, ndobva ndatoti sure, then munhu akatongondinyenga ndobva ndatoti pari bo, will you be able to love me. Mukomana shi ndakadanana nematruck driver anotosvika kuma 20 or even more, yet I was married. Zvinhu izvi mukoma hazvina kuitika kwemakore nemakore, zvakatongoitika ndisati ndatomborumura mwana wangu. So munokwanisa kungoimagina kuti chihure chacho chandainge ndichiita chainge chakamira sei. Ndakahura mukoma kusvika ndega ndanzwa kuti now I want to settle down. Ndadhamba manje, handichadi kunzwa chimwe chinonzi umwe munhurume kumberi kwangu.
even now ndava bhoo. Ndinokwanisa kungobatwa nemweya wechihure but ndava bhoo. Ndakadzitesta dzose, dzakakora, dzakaita nhete, dzakareba, zvigwishu zvakapfupika, madora, mazi oversize, ose ndakamatesta, hapana kana musiyano ipapo, dzose dzinongonaka kufanana. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakatesta dzose. Hei, pakaipa. Hanzi ndinototi kana ndakatarira munhurume ndinotongomujaja, ndotongoti uyo akafita kuva aine yakadai so. Hanzi hombe kana pfupi ndo vara ravakashandisa iroro. Pakaipa.